Is it clearer this way? Well, it depends on your taste. Mm-hmm. Translate the matrix from the image to the Mm-hmm. Yes, the map, so since it's, well, the map on the cotangent bundle, well, points in the opposite, so it maps in the opposite direction, and therefore on the symmetric square of the cotangent bundle also, it pulls, you can, so if you're given the metric, you can pull it back by a map, which is also clear from the formula. If you substitute f into here, then this is the pullback. This is the pullback metric. Well, this is not. This is also not too long. Mm-hmm. Okay. Anyway, it's all clear this way or the other. Now, well, this is a statement. So I made a statement that there is a conformal metric. Well, maybe I should make the statement even stronger. There is a unique up to well, up to a constant factor. Well, let me write it here. It is unique up to a constant factor. So you can multiply it by a constant, otherwise it's unique. Но это будет метрика постоянной кривизны, да, это будет модель геометрии Лобачев, что я сейчас хочу сказать. So this is, well, first of all, you can write down it explicitly, but even before writing it down explicitly, maybe it's even easier to prove the theorem. The theorem uses just a very simple fact that an automorphism can take any point of the disk to the center of the disk, to the origin, and then if you want to fix the origin, then the only possible automorphism is a rotation. Okay? So now, if I want the metric, so if I want the metric to be conformal, then I can, well, fix the value of rho at, say, the origin. So let me fix rho of 0 to be, let me say 2 rather than 1 for technical reasons, so that to make the curvature equal to -1 rather than -4. So let me put 2 here. So I can fix it to any positive number, okay? And then if I made this choice, the metric will be well defined. It will be uniquely defined because for any z in the disk, there is. Well, let me put a in the disk. Let's take fa of z, which is just z minus a divided by 1 minus a bar z. It takes a to 0. Okay? Да. Это метрика как в метрическом пространстве, да? Метрика как в метрическом пространстве – это когда у вас есть расстояние между двумя точками. А метрика как в Римановой геометрии – это когда вы можете мерить длины векторов. Вот. Или, если угодно, вы меряете расстояние, но между двумя бесконечно близкими точками. То есть у вас есть точка z и точка z плюс dz. Вот у вас есть точка z, а вот есть точка z плюс dz.
And the distance you measure is the distance between these two infinitesimal, is the length of this infinitesimal vector, or the distance between these 2 points. And the distance between these 2 points should be given by rho of z times the modulus of dz. Понятно? Да, можем, как бы, да. У него, у dz есть, у dz есть направление. Да, то есть это вектор на плоскости, и, соответственно, у него есть угол, его можно вращать, и для каждого вектора вы должны... Но если метрика конформная, то вот эта длина, она зависит... если вы его будете вращать, длина не должна меняться, потому что это просто какое-то число, зависящее от точки z. Вот от точки это может зависеть, да? А то, как вы будете вращать вектор, это не должно зависеть, потому что здесь стоит просто модуль z. Понятно? Если вы определили такую метрику, то дальше вы можете восстановить симметрику как расстояние между двумя точками, а именно вы можете вдоль любой кривой вот эту штуку проинтегрировать. Да? А когда вы проинтегрируете, вы знаете, что такое длина кривой. Теперь между двумя точками найдите кривую наименьшей длины, объявите ее расстоянием между двумя точками. И тогда у вас будет расстояние между двумя точками. Да? Понятно? То есть это то, что называется инфинитезимальная метрика. Она дает расстояние между двумя точками, но это довольно специальный. То есть это как бы часто, она дает расстояние между двумя точками, то есть это в некотором смысле частный случай метрического пространства, но очень специальный случай этого метрического пространства, потому что такое метрическое пространство, которое в маленькой окрестности каждой точки выглядит как евклидово пространство. Потому что здесь должно быть вот именно евклидовая метрика умножить на что-то. Понятно? Нет, метрика это глобальный объект. Чтобы задать метрику, нужно задать ρ как функцию, то есть для всех точек задать одновременно. Вот. И если вы это зададите, то вы можете мерить длины кривых и так далее. Площади мерить, все можно мерить. Вот это можно даже попытаться вложить, ну, по крайней мере, локально, это можно попытаться вложить в трехмерное пространство. Представить себе как поверхность, которая лежит в трехмерном пространстве, где расстояние вы мерите самым обычным образом, но только вдоль поверхности, не выходя за пределы поверхности, а на поверхности. Вы там мерите углы, расстояния и так далее. Понятно? Окей. So let me continue the proof. I picked any point in the disk, and then there is a canonical way of sending this point to 0. So this FA is what does exactly what I want. It sends A to 0. And now by invariance, I should have that rho of A times dz is equal to rho of f of A times d f sub A of A times d of FA, which is the same as rho of 0, because this point is 0. And here we have the derivative f prime A of A times dz. And this is how I can recover rho of A, which is done at every point. And therefore, I already proved uniqueness, right? Because rho of A is uniquely defined from this formula. But I also proved the existence, because this can be used as the definition of the metric. And this metric is well defined, because if I take, well, it's just well, if I take some additional rotation here, then it doesn't change the value of the metric, exactly because it's conformal. Okay? So this is the proof. And if you look closer, if you compute this derivative, then let me just write the answer.
you will get something like that. You will see that rho of z is equal to 2 divided by 1 minus modulus z squared. So this is a function in the unit disk. And this function goes to infinity as the point z approaches the boundary of the disk. Okay? Which makes sense because from the point of view of whatever, of say if you imagine some species living in the unit disk, then from the viewpoint of the species, they should not feel the boundary. So the boundary should be infinitely far away from their perspective. And that's why this function should go to infinity at the boundary. Okay, so the metric itself is ds equals to 2 modulus dz divided by 1 minus modulus z squared. And this is called the Poincare metric. And this is one of the models of the non-Euclidean geometry known as the hyperbolic geometry or geometry of Lobachevsky. You must have heard about geometry of Lobachevsky. This is the geometry where it's not where parallel lines intersect. You all know that, right? Despite popular accounts of this theory. It's where given a line and a point not on this line, you can draw several lines disjoint from the given one. So in the disk, straight lines are just geodesic curves of this metric. Geodesics means curves realizing the smallest distance between 2 points. So let me, well, to give some details, let me give two definitions. So given a parameterized curve, a path gamma from 0, 1 to the disk. Let me say smooth, differentiable, continuously differentiable, whatever you need. You can define the length of gamma as the integral from 0 to 1 rho gamma of t d gamma of t. Does this make sense? You substitute gamma of t instead of z everywhere and you get a usual integral. This is an integral over real line from 0 to 1. Something that was studied in Calculus 1. So this is the length of a path. And then a geodesic is a path that is locally the shortest one. So a geodesic is a path that locally realizes the shortest distance between 2 points. That is locally the shortest one. Meaning that if you take 2 points sufficiently close to each other on a given path, then among all paths connecting this given pair of points, the one you are given is the shortest one. So there is no shorter path. This is called geodesic, and this is an analog of a line, of a straight line in the sense of Euclidean geometry. So these are also called hyperbolic lines if you speak about hyperbolic metric. So this makes sense for any metric, for any conformal metric for this formula, but you can easily adapt this formula so that it will work for any Riemannian metric.
But in this specific case, lines are just circular arcs perpendicular to the unit circle. So this is a line. And given a point not in the line, you can draw in general many lines not intersecting the given one, like that. So this is how the fifth postulate of Euclid fails in this geometry, and instead you have the postulate of Lobachevsky, which is the contrary, the opposite statement. Okay. Now, it's sometimes useful to think about this metric in intrinsic terms, rather than thinking of this expression, or even there is a very natural definition, because I said that all conformal automorphisms must preserve this metric. That means that all conformal automorphisms of the disk give you isometries of this metric. So isometries are precisely conformal automorphisms. They preserve the hyperbolic distances. On the other hand, you may think, so this is just one of the several models of Lobachevsky geometry. You can think of this model, but you can think abstractly as the plane of Lobachevsky, in which all postulates of Euclidean geometry hold true, except the fifth postulate, which is replaced by the Lobachevsky postulate. And in this way, you can describe, you can give an alternative description of the three types of conformal automorphisms. Namely, there are three types of orientation preserving isometries of the hyperbolic geometry. Namely, elliptic type are just rotations. So, and if you fix the center and apply all rotations about the center, then the orbit of any point will be a circle, which is a circle in the sense of the hyperbolic geometry. This is the same as a circle in the sense of Euclidean geometry, but the notion of the center may be different. A center of a circle in the sense of Poincare metric may be different from the center in the sense of Euclidean metric. Now, if you take a hyperbolic, isometry, then what you see is you see some invariant line connecting. So if you have a hyperbolic isometry, then there are two fixed points on the boundary, right? So let me call them A and B. There are two fixed points on the boundary, and therefore the line connecting these 2 points is invariant. And this is an analog, but not a precise analog of a parallel translation. Strictly speaking, there are no parallel translations in hyperbolic geometry, but there is a map that leaves one line invariant. But in the Euclidean geometry, that would mean that a family of lines will be also invariant, namely all lines parallel to the given one. Now, in this case, this is not true. If you take all isometries that send the line to itself, then you can draw other orbits. And these other orbits will not be lines anymore. This will be so-called equidistant curves. These are loci of points at the same distance from a given line, and these are not lines in hyperbolic geometry. Now, for parabolic isometries, you have a fixed point somewhere on the boundary, and you have a pencil of lines through this point, which is mapped to itself.
пучок прямых, который проходит через точку, и весь пучок отправляется в себя, в том смысле, что любая прямая пучка переходит в другую прямую пучка. So this pencil is invariant in the sense that any line of the pencil gets mapped to another line of the pencil. But if you take a point and draw its orbit under all such transformations, then so in Euclidean sense you will see a circle tangent to this point. Here, by the way, you also will see circle arcs, but the circle arcs will not be perpendicular to the boundary. Therefore, they will not be lines in terms of hyperbolic geometry. And here you will see a circle that is tangent to the boundary. And such a circle is called the horocycle. And the horocycle is what you get if you, say, put a circle on a line, take a circle tangent to a given line at a given point, and then let the radius of the circle go to infinity. But keep the line fixed and keep the point of tangent also fixed. So in this way, you will see larger and larger circles. And again, in Euclidean geometry, the limiting shape will be the line, right? In hyperbolic geometry, the limit shape will not be a line. The limit shape will be a horocycle. Oricycle. Oricycle. Horocycle. Орицикл. Да, некоторые люди не знают и по-русски говорят хороцикл, но мне так как-то слух режет. По-русски это называется орицикл. Угу. В геометрии верхней полуплоскости, но тоже это будут такие окружности, которые касаются прямой. Да, они будут стремиться к корициклу. Ну да. Ну вот на плоскости Лобачевского, вот сначала, вот представьте себе такое семейство окружностей, вот у вас окружности становятся, ну, например, вот вы возьмете какую-нибудь, ну не знаю, какую-нибудь прямую, вот такую, да, возьмете, и будете рисовать касающиеся окружности. Они будут выглядеть как окружности, в смысле обычной плоскости, да? Вот. Но пока они не коснутся абсолюта, то есть не коснутся границы полуплоскости, это будут окружности в смысле геометрии Лобачевского. Но как только одна коснется, то это будет уже орицикл. Да? Я прошу прощения. Что? Угу. Окей. Is everything clear? Okay, maybe we have only 2 minutes, but let me try to mention a very important fact that will be useful in dynamics, because so far, somehow, we didn't get yet to the dynamics, and I really want to get to dynamics as soon as possible. So the fact I will quote is not exactly a dynamical system theorem, but it's very useful in complex dynamics. So many things will be based on this. And this is called the peak theorem. Theorem of peak. The statement of the theorem is that if you have a hyperbolic Riemann surface, X is a hyperbolic Riemann surface. Well, let me assume that X and Y are hyperbolic Riemann surfaces, and F from X to Y holomorphic. Then
F contracts the lens in the sense of Poincare metric, contracts Poincare lens. Equivalently, if you just take rho y, well, maybe I'm sorry, I skipped one ingredient. An important ingredient is that any Riemann surface, any hyperbolic Riemann surface, also gets equipped with the Poincare metric, because its universal covering has the natural metric, which is invariant under all automorphisms. That means that it's pushed forward as well defined, because if you are given a point on the surface, you can lift it in to many points in the universal covering space, but all these lengths will be the same, because all these points are related by automorphisms, and all the automorphisms preserve the metric. Therefore, any hyperbolic Riemann surface carries a hyperbolic metric, and that's why the name. So hyperbolic Riemann surfaces are those that carry a hyperbolic metric. Now, for y, I can draw a hyperbolic metric like rho y of f of z d f of z, and then I can say that this is less than rho sub x of z times the modulus of dz, which can be interpreted as an inequality between numbers, because you can divide by dz and get an inequality between two functions. Well, the inequality between two functions will not be invariant. So if you change a local coordinate, you will get a different inequality. But in this form, this is a coordinate-free form. I mean, I wrote it in coordinates, but it doesn't depend on the choice of z. The meaning of this inequality doesn't depend on the choice of z. Is the statement clear? No. Mm-hmm. Да. Что просто для ρ? Нет, если мы сократим dz, здесь надо вынести производную, да, то это будет что-то, что зависит от выбора системы координат, потому что если мы z выберем по-другому, то производная тоже поменяется. Как считать производная, зависит от того, как выбрана координата. Поэтому здесь будет неравенство, которое включает в себя производную от функции f. Вот эта производная – это не инвариантная вещь. Дифференциал – это инвариантная вещь, то, что я написал. А производная будет неинвариантная вещь. То есть как я могу это написать? Я могу это написать как такое неравенство. Rho y от f от z times the modulus of the derivative, right, is less than rho x of z, and that's it. So this is one function, this is another function. One function is less than the other function. But this function is not invariant under coordinate changes. Что? Что даны две гиперболические Римановые поверхности. На них автоматически есть метрика, поскольку они гиперболические. На них одна метрика, та, которая приходит из одной метрики Пуанкаре на диске. Нет, мы зафиксируем этот коэффициент, вот он будет равен двойке. То есть мы зафиксируем, это значит зафиксируем кривизну, равную минус единице, и тогда она только одна. Это мы всегда будем, вот, мы будем считать, что метрика только одна. Неважно, как мы его зафиксировали, но мы зафиксировали его раз и навсегда. So we fix this coefficient once and for all. So the coefficient is 2. That means that the curvature of this metric is -1.
and we use only this hyperbolic metric, nothing else. So there is only one Poincare metric, and this is the only, so this gives the only hyperbolic metric on any hyperbolic Riemann surface. Любая римная поверхность, на любой гиперболической римной поверхности есть метрика Poincare. Ладно, давайте я это в следующий раз повторю, чтобы когда было тем более, что это важная вещь. Я и эту вещь повторю, и про гиперболическую метрику на любой гиперболической римной поверхности. Потому что сначала про гиперболическую метрику, а потом про вот эту теорему. А сможете ли вы сходу перевести то, что здесь написано, на язык там, из отображения композиции без вот скобочек? Да, пожалуйста, вот здесь стоит метрика на x, да? А здесь стоит pullback той метрики, которая приходит из y. И одна метрика меньше другой. Что значит одна метрика меньше другой, это понятно. В каждой точке у вас квадратичные формы можно сравнивать. Одна квадратичная форма меньше другой, если у разности положительно определенная квадратичная форма. Все. Это просто переформулировка теоремы Шварца, совершенно верно. Вот эта теорема, это на самом деле очень простой факт. И он действительно вытекает из теоремы Шварца, но это мы поговорим, мы в прошлый раз еще, в смысле, в следующий раз еще это обсудим. Я прошу прощения, я заговариваюсь, потому что у меня 4-я пара. Хорошо? Теперь это почему это означает то же самое, Как? Что такое pullback? Вы просто подставили и получили. Это же... Да. Я очень медленно читаю буквы, а там много букв. Хорошо. Это я просто объясняю, почему я ставил. Да. Угу. Так, ладно. Хорошо, тогда спасибо. До свидания.